All right, sweet. It's starting. Okay. Cool. All right. So we're here with an actual North Vietnamese soldier from the Vietnam War, along with his grandson. And I'm excited to have you guys on and to talk to you because I've never really gotten to talk to a living, breathing former North Vietnamese soldier. So it's very nice to meet you, sir. Ông ơi, bạn ấy chào ông và rất cảm ơn ông đã đồng ý để tham gia cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Okay. So the way we're going to be doing this is we're going to have his grandson translate for him the entire time. So there's a kind of a three-way conversation, but it's good for Mr. Lee's English practice, I suppose. Yeah. All right. I'll try my best. Yes. All right. So what is your name and which rank did you attain during the course of the war? Tên của ông là gì ạ? Lê Đình Chiên. His name is Lê Đình Chiên. I'm gonna type later. Okay. Và ông đã khi mà tham gia nhập ngũ và trong suốt quá trình kháng chiến thì ông đã đạt được cái chức danh nào cao nhất ạ? Một cái gọi là trung úy. Chức vụ cao nhất là gì ạ? Trung úy ạ. Có nghĩa là trưởng của trung đoàn. Trưởng của trung đội. Trưởng của trung đội. So the highest ranking position he got was like the head of the platoon. Okay. Not sure how to say it in English. Okay. Is it the leader, the head, or even lieutenant? Yeah. The head of a platoon. That's pretty explanatory. So he led about 40 men, right? Yeah. In charge of about 40 people. Ông là trung đội trưởng và dưới ông là có khoảng 40 người đúng không? 40 people it was. Okay. So I'd like to go back a little bit farther before the whole war, and I'd like to ask you a little bit about your childhood. Can you tell me where you were born and a little bit about what your upbringing was like? Một chút câu chuyện lịch sử là trước khi ông tham gia kháng chiến thì ông là ở quê này. Thì ông có thể nói cho bạn ấy ở bên Mỹ nghe là quê quán của ông ở đâu không? Vâng, ông nói đi ạ. Thôn Xuân Mai, xã Xuân Mai, huyện An Dương, tỉnh Bắc Ninh. So he and I we're actually in our hometown now, in the very house that he used to live with his parents. Wow. In the past a long time ago. Of course, it was rebuilt, but I mean right here on this piece of land. It's a province. It's a village. It's about 50 kilometers to the east of Hanoi. Okay. So in a province called Hà Bắc in the past, but it's changed to Bắc Ninh now. Bắc Ninh, the location is still exactly the same. Okay. Well, going back to that time, what's an event in your childhood that was really important to you in forming the person you've become today? Wow, that's a tough question. I reckon. Yeah. Okay, how should I put it in Vietnamese? Ngày xưa ấy, because we're talking about the childhood, and he's really old, 80 years old. You know, yes. Difficult for him. Yes. So let's define childhood then. Let's say from 5 years old to 16. 5 to 20 years old when he joined the military. Yeah. Wow. Thế tuổi thơ của ông ấy từ hồi bé cho đến trước khi mà ông nhập ngũ ấy, thì tuổi thơ như nào, nó có ảnh hưởng gì đến các cái tính cách của ông khi mà tham gia kháng chiến không? It's a tough one for an 80-year-old. Does he recounting the past experience? If he doesn't have an answer, it's okay. Yeah. That was a no. Ông muốn nói gì không? Bởi vì bạn ấy hỏi về cảnh ông đi với ông viết làm đơn tình nguyện, ông trong công an bộ đội. Oh, he started talking about the time when he decided to join the military. Oh, okay. I'm not sure if this got anything to do with your question about childhood, but yeah, go on. How old was he when he joined the military in 1970? Năm 1970 khi ông tham gia nhập ngũ là ông bao nhiêu tuổi ạ? 24 tuổi khi nhập ngũ. 24. 24. Okay. Was he drafted? Was he a volunteer? Ông bị gọi đi hay là ông gọi là tình nguyện?
Tình ông nguyện. tình nguyện viết đơn máu tình nguyện đi. Wow. He volunteered. Oh, He used okay. his own blood to write the letters to join the Wow. army military. Wow, really? Yeah. I didn't know that they did that. So I'm curious, just moving on into your military career here. Where were you first sent to be trained? Were you trained in Hanoi or were you trained perhaps in Vinh? Like where did you receive your training for the military? Năm 1970 khi ông tham gia nhập ngũ, khi ông tình nguyện đi nhập ngũ thì chính phủ có trung ương có gọi là đào tạo, huấn luyện ông trước khi gửi ông ra chiến trường không? Có. Và yes, he received the training. Where? Ông đã nhận được cái kiểu như là những cái huấn luyện đấy ở đâu và như thế nào? Huấn luyện ở Bắc. Right in the same province, received the training. Okay. First So in training. modern Bắc Ninh. Yeah, Bắc Ninh, that's right. Hà Bắc. Okay. How back then? Đấy là huấn luyện ở ngay ở đây. And how much time did you get for training? Was it like 3 weeks or what was it? Huấn luyện có lâu không ạ? Mấy tuần hay là mấy tháng? Thế nào? Ông nhận được huấn luyện trước khi 6 months, half a year. Oh, okay, wow. So does that mean you didn't actually see any combat in 1970? It wasn't until 1971? Ông đã thấy cảnh đánh nhau, cảnh chiến đấu trước thời điểm 1970 tham gia nhập ngũ chưa? He did see some Okay. fighting, some combat scenes, because I believe that's got something to do with the French colonization. Oh, so when he was a kid, he saw the French, the combat with the French. That reminds me of something. Yes, that reminds me of something. His own mom was shot dead by the French people when she was breastfeeding him when he was about 1 year old. So wow. His mom died, literally died when she So was this was in the breastfeeding 1940s? out at the field, 1940s, yes. Oh, okay. Was this, I guess this is before the Japanese came. Well, I'm not sure about this bit of history, but yeah. Okay. So, because we're talking about like the fighting scene, the combat scene, Right. before he enlisted Right. in the military, right? Wow. So yes, he did have some experience with the French people coming over to the village over here. Right. And his Right. mom was killed by the French people when she was literally breastfeeding him out at the field, the rice field. So his mom died when it was having, the breast fed when it was 1 year old. Can you ask him, did this make him feel apprehensive or a certain hatred towards Westerners that stuck with him into when he became an adult? Cái việc mà mẹ của ông bị thực dân Pháp bắn chết lúc ông 1 tuổi ấy, thì nó có lúc 3 tuổi. Sorry, a bit of correction here. When it was 3 years old. 3 years old. Not Okay. one. Okay. Yep. But the scene was still the same. Yeah. I mean, out at the rice field. Thế thì cái hình ảnh hoặc là cái sự việc mà mẹ của ông bị thực dân Pháp bắn chết thì nó có ảnh hưởng gì hoặc nó có làm cho ông cảm giác là ghét người Tây không? Ghét người Tây để mà ảnh hưởng đến quyết định của ông là đi nhập ngũ kháng chiến ấy. Ghét trong việc không ghét. He didn't hate the Westerners. Trước kia là kẻ thù nhau, là bạn. Oh, okay. Used to be enemies, but now we're friends. He's talking about Right. now, trying to. Right. But said, back no, then, no when he hate- was 24 years old, though, I'm wondering, did that have any contribution, or perhaps maybe the bombings that were occurring, did that motivate him to join, or what got him to feel like he needed to volunteer instead of just like work at a factory or farm the land? Yeah. Thế thì những cái sự việc, những cái hình ảnh này nó không thực sự là tạo cho ông những cái gọi là sự thù ghét người Tây. Thế thì tại sao ông lại tham gia nhập ngũ? Vâng, tại sao ông tham gia nhập ngũ? Tại sao ông lại volunteer, lại tình nguyện tham gia nhập ngũ? Tại sao có là anh người ngoài anh vào anh châm ngược nước người ta, chấm chiếu đốt cửa đốt nhà, đi đâu giết người đấy, người ta phải có phân biệt rồi căm thù, người ta phải để trả thù cho đồng bào người ta. So part of the reasons why he joined the army, joined the military, was like the images that he felt towards the Westerners. They were the outsiders coming into the country, burning the houses. Yeah, like invaders, right? Yeah. Yeah. So like the sentiment.
towards the Westerners, both the French and then the American. Mhm. Yeah. Okay. And he saw it very clearly from his mom's death. And before he joined the army, was he a farmer? Trước khi ông tham gia quân đội, ông có phải là người nông dân không? Ông có phải nông dân? Cả người nông dân thì chúng ta mới đi quân đội. Sure, he was a farmer. Mm. Yeah, he said it was typical. Right. At that time, during the whole new organization of the North Vietnamese government, was it very difficult to farm land? I've heard that the crops were very small back then. Bạn ấy hỏi là ngày xưa ấy, cái việc mà cấy cày ấy, bạn ấy có đọc được ở đâu đó là cái ruộng hoặc là cấy cày nó rất là khó khăn bởi vì ruộng rất là nhỏ. Thì con không rõ là bạn hỏi tại sao lại như thế nhỉ? Can you rephrase it? Right. So in after 1954, there was a lot of difficulty in the northern regions, sometimes with crop yields. They would be noticeably smaller than crop yields in the south, with how much rice came out of the After farm. the 30s or 40s? Yeah, after the 50s, after the 50s. land reforms of the 1950s, they had some difficulty with rice production, and I'm wondering if his crops were affected, and if I'm not sure if he's aware of it difficulty because he's a northerner. He lives Yeah. in his village his whole life. Had no idea what it was like down south. But the Okay. fact that you're now doing a bit of research into Vietnamese history, you have the views from both sides and everything. So I'm not sure, but let me try ask him. Okay. Bởi vì bạn ấy bảo là sau năm 1950 ấy thì cái sản lượng lúa gạo ở miền Bắc ấy ít hơn miền Nam ấy, thì ông có cảm nhận được cái điều đấy, ví dụ như là sản xuất lúa gạo là khó khăn hơn, rồi là diện tích ruộng là bị thu hẹp thế này thế kia không? Ông có biết cái điều đấy không? Sau năm 1950 ấy. Sinh ra thì Yeah, he said he was born in the 40s and 50s, and so Okay. yeah, he's well aware of what you're talking about. So yeah. Okay. So it was a difficult time to be a farmer up in the north during this time for him. And did that also play into his desire to join the military to escape the farm life? The difficulty for farming? Yeah. As I said, I mean, he did not even feel it. He's not even aware of it. He was born in a village. He's a village boy, just grew up, did his thing, ordinary things. Okay. So yeah, I'm actually sensing that you're trying to get some reasons why he joined, why he volunteered. Yeah. Okay, let me try ask if he has some other reasons. Okay. Apart from the images, Westerners being the outsiders coming to the country, burning houses and stuff. Thế thì ông còn lý do gì mà tại sao ông lại tham gia kháng chiến không ạ? Ông lại xung phong không ạ? Ông bảo là cái hình ảnh mà người Tây người ta đến để đốt phá nhà cửa đấy xong rồi, thì ông còn lý do gì nữa không? Coi toàn dân coi là anh coi là người nước ngoài vào coi là Cái đấy ông nói rồi. như thế thì người ta phải vùng dậy, người ta phải đứng lên để coi là ta dẹp lại chứ. Cái đấy ông nói rồi, cái đấy ông bảo là người nước ngoài vào rồi, còn ông còn lý do gì mà ông tham gia kháng chiến không? Ví dụ như là vợ của ông hay là ông là có khuyên ông nên đi hay là thế nào không? Lúc đấy ông là biết đơn tình nguyện thì không ai khuyên hết, đi tự mình đi, tự mình cứ làm dưới tình nguyện để đi. Yeah, he made the decision himself. Toàn dân đánh giặc. Yeah, and everybody was everybody followed the path, Right. So lots of his friends were joining, and it made him want to go with them. Rất nhiều người bằng tuổi, cùng lứa tuổi với ông tham gia kháng chiến, cho nên đấy là lý do ông đi, đúng không? Coi là tất cả coi là phải hiệu, coi là bác không có gì cũng độc lập tự do. Ho Chi Minh shared the motto. There's nothing more precious than independence, happiness, and stuff. And so, yeah, he was inspired. And he joined the army, joined the military. Okay. Yeah. So judging by the time period you served, I'm wondering, were you involved in something known as Operation Lam Son 719? Ông có biết hoặc là có nhớ gì về chiến dịch Lam Sơn 719 không ạ? It's been a long time. Can't recall anything. In 1971.
Năm 1971 đấy. Chiến dịch Lam Sơn ông có tham gia hay có nhiều? It was in Laos. It was when the Wow. Vietnamese army sent soldiers over to Laos. He said he actually stationed near Laos, but not inside Laos, and he can't recall anything from Lam Sơn 719. Okay. Yeah. Okay. If you could change the question a little bit, like what did you do in Right. Yeah. 1972, We should maybe make it more basic. Could you maybe share with us what you did as a general question? Phrase that. Could you share some of your experiences from your military campaign in the 6 years that you served? General experiences. Yeah. Yes. It's gonna be a long story, I guess. Chronological, I'd appreciate it. Ông có thể chia sẻ về những trải nghiệm của mình là một người lính trong vòng 6 năm, những trải nghiệm gọi là điển hình. Ví dụ như là ăn làm sao, ngủ làm sao, đánh nhau làm sao, huấn luyện như thế nào, đồng đội mình làm sao. Ông có thể kể. Ông kể những cái cả kể cái gì mà kể. Đứng lên đánh nhau để gọi là dân tộc giải phóng này, có tự do hạnh phúc. Không có gì quý, bác Hồ nói là không có gì quý mà ngập tự do hạnh phúc. Nhưng mà cái ý đấy lúc nãy ông nói rồi, nhưng về bạn ấy muốn hiểu là một người lính cụ Hồ thì cái trải nghiệm chung chung của ông ấy có những cái gì nó điển hình không? Ví dụ mình hành quân như thế nào, kháng chiến là làm sao, đánh nhau bắn nhau như thế nào? I think it's a big question for him. Yeah, you gotta narrow it down. Okay. I can try. So how can I word this? I know you were in the infantry. Maybe the people who are watching this didn't know this, but you were in the infantry and you operated a lot on the Ho Chi Minh Trail that's through Laos and Cambodia. When you arrived in South Vietnam, what were your impressions of the landscape and the people you had to fight? Ông là lính bộ binh đúng không ạ? Ông là lính bộ binh, ông hành quân theo đường Trường Sơn. Ho Chi Minh Trail used to have a different name. It's Trường Sơn, something to do with the mountain range. Theo đường Trường Sơn. Thế thì khi mà ông đến miền Nam Việt Nam thì cảm nhận của ông như nào, ấn tượng của ông như nào về cảnh vật, về con người của miền Nam Việt Nam? Cùng đồng bào mình cả con người mình thì cả ảnh hưởng gì hết, chẳng lý gì hết. Lúc ấy thì cô nghĩ coi là làm sao hòa bình tự do hạnh phúc và vợ con sống rồi mà và con sướng rồi. He didn't feel anything special because it felt like it was his homeland. Because Southern Vietnam and Northern Vietnam, we used to be one. We've been one. But it's a warmer environment and there's more rain. If he was going into the central area, like maybe Quang Tri province or Hue or Northern Vietnam also has four distinctive seasons. So whatever it feels like down south. Well, okay, it's still the same as the summer here in Northern Vietnam. So yes, and also you kind of mentioned something about the landscapes and the people, and he said there was nothing different because they were our people. The land is ours. So he didn't feel like entering a different country. So he was on a way to help the Vietnamese army to liberate the South from the American invasion. That's what occupies his mind all the time. Yes. And when I guess this moves it a little bit ahead, but how long did you or how many times did you encounter Americans? Because in 1973, the Americans pretty much had pulled out of Vietnam and it was just the Southern forces. So how many battles, if you can remember, did you actually encounter Americans? Bạn có nói là năm 1973 thì hầu hết là lính Mỹ đã rút khỏi miền Nam Việt Nam. Thế thì ông đi năm 1970 rồi 1971 thì ông có gặp người Mỹ nào không trong cái thời điểm mà ông kháng chiến? Nhiều người Mỹ. He met many American soldiers. Ông có thể nói cụ thể hơn được không?
Ông nói cụ thể là những cái lần gặp người Mỹ như nào? Can you be more a little bit more specific about those? Gặp Mỹ thì có chuyện trò gì thì có gặp nằm quanh bắn nhau nhưng mà có gì mà cảm xúc. Yeah, it was it. There was no feeling at all because he focused on shooting them and fighting with them. There was no conversation, no exchange whatsoever, and so no feeling. Right. Did you learn any English to try to maybe insult them or make them surrender? Ông có học hoặc là được dạy những cụm từ tiếng Anh nào không? Để ví dụ như là chửi lính Mỹ hoặc là thuyết phục lính Mỹ là đầu hàng hoặc là quay về nước của họ. Ông có học tiếng Anh không? No. No. I've heard of some units doing that. But yeah, very interesting. So when did you start encountering more? Người Mỹ gọi là sang đón đàng hoàng lúc tiến về đàng hoàng. Vâng. Đấy là sau này. Vâng. Please go on. What did he say? Well, it was a little bit off topic. He said something about being American and, you know, fair enough. Yeah. All right. So when did you start encountering more of what the Northerners would refer to as the puppet regime of TU? When did you start encountering more of TU soldiers instead of Americans? When? Question is when. Yeah. Does he remember when? Vâng, thế thì chính phủ bù nhìn của hình như là ông Thiệu hay ông gì đấy thì có lính Cộng Hòa đấy. Thì cái thời điểm nào hoặc là khi nào mà ông gặp nhiều lính Cộng Hòa? Lính Cộng Hòa này coi là mình với Cộng Hòa kẻ thù làm sao mà gặp nữa. Gặp ở đây có nghĩa là chiến đấu ấy. Thì đấy đánh nhau là chiến đấu đó. Vâng, thì đánh nhau suốt thời Không chiến. ngày nào đánh nhau. Every single day fighting the you know, the what did you say, the Southern communists? Not communists. No, not this. They're called in English. They're called the ARVN, which stands for Army of the Republic of Vietnam. Okay. Yeah. Army of the Republic of Vietnam soldiers. Yeah. He said every single day he was fighting. Okay. Yeah, well, that makes more sense since he was serving in the 70s, and they were starting the program called Vietnamization, where they were trying to give more of the hard work to the South Vietnamese government soldiers. So that makes a lot of sense. But did you notice that the war became easier? Speaking of Thiệu, the guy. Yeah. President Thiệu, yeah. Reminds me of something. There was a propaganda spread around. He said, gì ạ? Tuyên truyền là gì ạ? Tuyên truyền 7 thằng Việt Cộng đắp vào coi là bám canh đủ gãy, đói khát, không có ăn, đói khát. So he was trying to spread propaganda about the Northern Vietnamese soldiers. That 7 Northern Vietnamese soldiers were so skinny, so weak that 7 of them trying to cling into a papaya tree branch and it wouldn't break. That's how weak, how skinny the Northern Vietnamese soldiers were. And that's the propaganda spread around in Southern Vietnam back then by Thieu's government. So 7 Northern Vietnamese soldiers cling to a papaya tree branch and it wouldn't break. That's an interesting little tidbit you shared there. I've never heard that before, but that sounds like some propaganda that would have been spread back then. Okay. So sort of to like boost the confidence for the Southern Vietnamese soldiers to fight because they're like so weak, they're like nothing, you know. Yeah. Did your platoon take any South Vietnamese prisoners? Cái trung đội của ông ấy thì có bao giờ bắt giữ hoặc là tạm giam lính Cộng Hòa hoặc lính Mỹ không? Bắt lính Cộng Hòa có bắt. Not American, but the Southern Vietnamese soldiers. Yes. And were you ever able to use information you got from the prisoners as to an advantage in a battle or to find the location of bases? Ông khi mà ông giam giữ họ ấy, thì ông có
cái trung đội của ông có khai thác thông tin của những cái người bị giam để kiểu như là mình khai thác thông tin về các chiến dịch của họ, các trận đánh, có thể thông tin bí mật hoặc là Có chứ. các cơ sở quân sự của họ? Yes, Có. all the information. Mm. Những thông tin ấy như thế nào? Tin nó khai hết, đứng của mình nó khai hết. And he said they gave all the information. Asked. And gì nữa? Nó khai hết. Khai hết. Vâng. Sau nó đi về mẹ mình coi nó theo mình hết. They Đứng cầm vũ khí mình cũng đánh nhau luôn rồi đấy. and they became one of us. They became our comrades. Yeah, they changed sides. That happened a few times. Yeah. Yeah, they took our weapons and fought alongside. Yes. Were captured. That's Yes. funny. Never heard of it. Never. Was what was I gonna ask? Oh yeah. Were you at the time using weapons from China or from the Soviet Union? Cái thời điểm ông chiến đấu thì ông dùng trường hợp coi là lính vợ của tay đại úy Nghị coi là Việt Cộng, chồng là đại úy Nghị, về làm công tác coi là có ngủ dưới hầm, ngủ ở dưới gầm giường này, chồng về thế là coi là trên giường này nói chuyện trò với nhau, hai vợ chồng nói chuyện trò với nhau và các thứ về sau thế là nửa đêm qua bổ vợ coi là mở cửa ra coi là gọi lên, mở cửa lên gọi lên nó nộp súng cho nào. Okay, he's trying to recount some real experience that he involved in about the lính Cộng hòa, the South Vietnamese soldier, something to do with under the bed and surrendering. Let me try to ask again. Ông có thể kể lại cho con không hiểu lắm, có nghĩa là trung úy lính Cộng hòa ấy, tay thằng ấy đại úy của Ngụy. Và sao ông kể lại cho con? Đại úy xong bắt đầu về bị vợ là cộng sản rồi, nhưng mà đại úy có biết vợ là cộng sản không? Không biết làm sao được. Thế xong chả biết chuyện trò như thế là hai vợ chồng nằm ở trên này tâm sự với nhau, trên này không biết thế nào về sau hắn coi là bổ vợ coi là mở cửa hầm gọi ta lên, gọi ông lên. Thế nhưng mà trung úy lính Cộng hòa lại là đồng đội của ông à? Mà lại gọi ông lên. Đồng đội có cái nó gọi bắt vợ gọi lên để nó đầu hàng tao. So a little story. Nộp súng. Yeah. So okay, let me try. Really interesting. So speaking of a Southern Vietnamese soldier surrendering, there was a Southern Vietnamese soldier and his ranking was lieutenant. Mm-hmm. His wife, he didn't know his wife was a Vietcong. And the night that they were sleeping together, and my grandfather actually hid under the bed. There was like an underground hideout under the bed. And not sure why, but the lieutenant from the Southern Vietnamese army told his wife to call the Northern Vietnamese soldiers. And my grandfather was one of them, to come over the house and, you know, take control of all the weapons and everything, because he wanted to surrender. Yes, that's happened a few times. That makes sense. Was that closer to the end of the war or closer to the beginning of his military service? Năm nào cái sự kiện đó ấy, là đã diễn ra năm nào? Gần năm giải phóng 1975 hay là những năm 1973? Oh, okay, yeah. That was much more widespread by that point. That makes sense, actually. That's a fascinating little tidbit you shared. And his platoon was the one that captured him? Và cái trung đội của ông là bắt giữ cái người đấy. Không phải sao có nó đi bỏ súng hàng lúc rồi sau nó đi theo qua nhập vào mình luôn. Yeah, he became one of us afterwards. Wow, yeah. It's Thế ông là người nấp ở dưới gầm giường à? My grandfather, this man right here, this very man was the person capturing him. Oh wow. And this is the very person that hid under the bed. Was the underground hideout. Was this connected to one of those tunnels, like those famous tunnel systems that most famous are in Cu Chi, but they were all over the South? Was this connected to one of those, or is this just one of those? Cái nơi mà ông ẩn nấp ở dưới hầm ấy, nó có liên quan đến cái hệ thống đường hầm lớn nào không?
Hay là có chỉ- liên quan, động chỗ nọ chạy được kia có liên quan. There was some connection, he said. Thế nhưng mà cái hệ thống đường hầm lớn nó có link với nhau không? Nó có liên kết với nhau không? Hay là chỉ là cái chỗ mà ông ẩn nấp ở dưới giường này thôi? Liên kết chứ, động là chạy Không, ý là cái hầm mà ông nấp ở dưới để bắt cái thằng lính ngụy đấy ấy. Thì cái hầm này ông chui vào kiểu gì? Ông có đi từ nơi khác đến đấy không? Hay là ông vào nhà ông đột nhập? lần thì cũng có là ba cái chiều tối khoảng 5 giờ ấy, chúng ta ở Đồng Tháp 10, tôi làm ở bãi cỏ đấy, Đồng Tháp 10 đấy. Thế mà coi là thấy ở trong nhà này như nhà bạn đi giờ này có một cái nón úp lên mái nhà, thì coi là trong địa phương, trong cái xóm này coi là lính ngụy không vào, Vâng. thì Việt cộng vào ăn cơm tự do, ăn uống tự do, ăn dân tiếp. Cho nên là cái việc mà ông nấp ở dưới gầm giường ấy, under the bed ấy, ở dưới gầm giường ấy, thì là có dấu hiệu từ bên ngoài báo, xong ông vào ông nấp trước đúng không? Coi là ở Đồng Tháp 10 coi là có thấp, một là có nón, hai là có một cái cầm cái đèn như thế đốt, đi ra sân, đi lên sân 3 lần mà không có cộng hòa, coi là về cộng và trong này hoạt động vào trong dân. Wow, never heard of this. So interesting. So he told me little stories about how the Northern Vietnamese soldiers can get into the village. And it was one of the time that he got into the house and hid under the bed. So, and it reminded him of the different incidents, different times, how he got into the villages of the local Southern Vietnamese families. There were some signals, not sure how to put this in English, but some signals. The local Vietnamese villagers signaled him, the Northern Vietnamese soldiers, to get into the house. How? Two different ways. First, conical hat on the roof. So it tells the difference. Which house has the conical hat? Yeah. It's like a code. Cái chỗ bộ đội vì dân có mật khẩu riêng nên coi là vào bộ đội vào trong dân mua thuốc lá hay là mượn đũa bát. Thế mà người nhà chủ coi là nói nẻ là coi là địa phương này không có Cộng hòa, số lẻ đấy, số lẻ vào mua thuốc lá. Thế nhà chủ bán thuốc lá của coi là nói lên cái số lẻ, đúng số lẻ. Thuốc lá mới cả mua gì? Mua thuốc lá là gì? Mua thuốc lá mới mượn bát đũa để biết là người nào, nhà nào là nhà Việt Cộng, nhà nào là nhà Cộng hòa. He's sharing the third signal now. Ông có thể nhớ thêm xem là có mật khẩu, mật hiệu gì nữa không nhé? Từ nãy ông bảo có 3 cái. Ý con là có thêm cái thứ tư, cái thứ năm không? Từ nãy ông bảo 3 cái rồi. Cái thứ nhất là conical hats, cái nón ở trên nóc nhà, on the roof. Đấy có nghĩa là nón đen. Có là Cộng hòa. It's safe to come in. An toàn. The second way, taking the lamb, walking to the front yard 3 times, walk there and back and forth 3 times. Then it's safe, the lamb. And the third one, the Vietnamese soldiers would come into the village, pretending and disguised as ordinary civilians and asking to buy tobacco, asking to buy cigarettes or something. And if the answer was an odd number, like 1, 3, or $5, for example, then it was the password. Oh wow! To get in the house. Wow, that's so really sneaky. Passwords. Wow, I've never heard that before. Yeah, that's why they won. That's really interesting, man. Yeah. So I'm trying to ask him if there's any other kind of passwords, because I know this is really interesting. I'm not sure if these were recounted in books or any books before. So yeah, let me ask again if there's a fourth, fifth, or sixth way. Còn cách nào để ra hiệu mật khẩu password nữa không hả? Một là nón trên nhà này, 2 là lamp, cái đèn này, 3 là odd number là số lẻ của mua thuốc này, một bát đũa, or borrow the chopstick, borrow the bowls, odd number. Vào mới trả lời có đúng không đúng thì đúng là nhà đấy này là Cộng hòa. Vâng. Okay. Mình phải cảnh giác. Thế còn cách nào nữa không? Còn mật hiệu nào nữa không? Không. Có 3 cách. 3 main ways. I believe there were more depending on the regiments or different locations he served. Yeah. Very interesting. Very interesting.
So he listed 3. Yeah, yeah. Yeah. That's those are 3 I've not heard of. I've heard of some other things with hiding weapons within haystacks and hiding like little flags of like the Buddhist flag with 3 or 4 stripes, I believe. And that would like indicate that they were not hostile to the North, but I've not heard of that before. That's really interesting. So cảm ơn you for sharing that with me. Cảm ơn ông rất là nhiều bởi vì ông đã chia sẻ những cái password, những cái mật hiệu đó, bởi vì nó chưa bao giờ được nghe. Đấy, được xem những bộ phim hoặc đọc những tài liệu là cái password thì ví dụ liên quan đến lá cờ hoặc là trong chùa, trong tượng Phật hoặc là cái gì đó, nhưng nó chưa nghe những cái mật hiệu đấy bao giờ. Cho nên nó cảm ơn ông rất nhiều. All right, so I'm getting curious. After or in 1972 or later, did you end up facing any South Vietnamese tanks? After 1972? In 1972 or after? Oh, okay. Tanks, very specific. Thời điểm mà ông gặp xe tăng là thời điểm nào? Những năm nào ông phải chiến đấu với cả xe tăng của Mỹ, của địch? Bao giờ phải đánh xe tăng không? Bắt đầu vào right. He saw on the very first day that he came into southern land. Oh wow, wow. The tanks, xe tăng không ạ? Was his platoon supported by any North Vietnamese tanks? Cái trung đội của ông ấy có được lực lượng tăng thiết giáp nào giúp đỡ không? Yểm trợ không? Coi là đi đâu phải có người ủng hộ mới đi được. Không, nhưng ý là có cái lực lượng tăng nào mà nó kiểu nó theo sau nó không, hay lực lượng tăng ở tại địa phương đấy? Tăng ở mình của mình ủng hộ. Vâng. Đánh nhau rất chắc có nó bị có nó đến nó cứu đó. Vâng, thế là có lực lượng tăng. Có tăng pháo đằng sau, gọi là có máy 5W, còn gọi đến là trả lời là luôn. Có nghĩa là có cái đường dây. Like walkie-talkie or something, like the telephone. Oh, he had a radio. That's right, the radio. Yeah. Support. And the okay, tank, so they could call it in as support, but it wasn't necessarily traveling with him. Yeah. Okay. Yeah. Did you or perhaps people within your squad carry rocket launchers? Ông có máy phóng rocket không? Máy phóng tên lửa, có cái máy phóng như này này. Ông có cái trung đội của ông có mang vũ khí là cái máy phóng tên lửa, máy phóng. No, then how did you deal with the tanks when you ran into the tanks? Thế thì ông chiến đấu với cả tăng như thế nào? Chiến đấu với tăng của địch như thế nào nếu mà không có cái máy phóng đấy? Máy phóng bắn B40, B41 vào tăng. B40, B41. Oh, okay. Yeah. Okay. And did your unit ever capture any Southern tanks to use against the South? Trung đội của ông có bao giờ bắt được một cái tăng nào của địch và dùng cái tăng đấy để đánh lại nó? Không, bắn chạy hết. No, we destroyed all of them. Okay. Burned them all. Okay, that makes sense. Maybe they not. Đừng coi là máy bay mức độ coi là giáp nó cây coi bay thành phạch rồi sau bắn trong AK cháy máy bay của nó. Oh, okay. Reminded him of the other incidents where they started fire at the helicopters and the airplanes. Yeah. Máy bay trực thăng này, máy bay trực thăng đấy. Helicopters. Reminded him of the times when he shot down the airplanes. Oh, okay. Wow, impressive. Because you're asking about like shooting down the tanks. So yes. He started talking about the airplanes. Okay. Hi. One day, 2 helicopters down. Wow. I don't know if you know how to translate this to him or not, but can you ask him if he knows if they were transport helicopters, meaning they carried soldiers, or were they the attack helicopters that fired rockets and just had 1 or 2 people within them? Thế thì những cái máy bay trực thăng mà ông bắn, trung đội của ông bắn xuống đấy là trực thăng vận chuyển, vận tải hay là trực thăng do thám?
Trực thăng do thám ạ. do thám. Not sure how to say this in English, but like the helicopters that were trying to scout, trying to search for. Oh, scout certain things. helicopters. Yes, yes, Okay. Yep. yes. Scout Okay. helicopters. That's So they're great. observers. They would look over and That's right. tell people where things were. Okay, interesting. So 2 in 1 day. Yep. Wow. Bắn rơi 2 máy bay trực thăng một ngày. He nodded. Impressive, impressive. Okay. That's So lots of dollars back then. oh yeah. Yes. That must have been very exciting. What where in South Vietnam of note were you deployed? Sorry, one more time, please. I was. Where in South Vietnam that would be notable were you sent, and what was the route you took? I'm assuming to go towards Saigon. Did you come from like Pleiku, or did you come from all the way up north near Hue? Or tell me your journey through South Vietnam. Có nghĩa là khi mà hành quân từ miền Bắc và miền Nam thì ông đi qua rất nhiều địa phương. Thì có những địa phương là nổi bật đấy, những trận đánh là nổi bật. Và cái thời điểm 1975 là giải phóng đấy. Ông đang ở đâu? Năm đó. Ở đâu ạ? Phước Long. He was in Phước Long, 1975. Phước Long. Okay. Is that's where he was at when Saigon surrendered, or that's where he started his journey? Was he in Laos and Cambodia the whole trail before that? Lúc về con xuống Cần Thơ, Mỹ Tho đó, xuống Mỹ Tho ra đến Cần Thơ rồi về bạn. Không, đấy là sau khi giải phóng, còn bạn ấy đang hỏi là ở trước giải phóng thôi. Ông có đi Lào với Campuchia không? Ở gần Lào, sát Campuchia. So on his way down south, Bình Đông là sát Campuchia đó. it was all in within Vietnam's borders. And, Oh, okay. Okay. Yeah. Right. Okay. And did he say he was never in Cambodia? Yeah. Okay. Never. So Never in Laos and Cambodia. okay. That means he must have come in from the northern part of South Vietnam then, because Yes. you can't teleport from. He's stationed around Phước Long. Oh, which is long. to Okay. the northeast of Right. Saigon, I think. Right. Yeah. Okay. Interesting. And so that's where his unit was for January through April of 1975, or did you go to Swan Lock in early April, right before Saigon was captured? Ông có đến Xuân Lộc không? Cái thời điểm trước 1975 nhá. Not in Xuân Lộc. Is it around? Yeah. Well, okay. Around the time Saigon fell. Có là Việt Cộng, có cái loại đạn coi là lính nguy, coi là It was in Phước Long. họ hào, coi là cần bắn vào không trúng mà coi tự chết hết. Oh, okay. A little bit off topic again, but yeah, he's trying to tell a story of the weapons. Oh yes. How he used them to fight the South Vietnamese soldiers. Đấy là vũ khí, weapons. Okay. Let's get back to the topic then. He was in Phước Long. Không trúng bị chết hết, không thằng nào chạy nổi. He fought in the Battle of Phước Long. Battle of Phước Long. Okay. And was that February of 1975? Khoảng tháng 2 năm 1975 ông đánh Phước Long. Ông đánh Phước Long mấy tháng? Đánh có đánh có mấy hơn tháng giải phóng không năm thôi. Thế là giải phóng Phước Long xong ông tiến về Sài Gòn à? Xong rồi ở đấy bắt đầu 30 tháng 4 hòa bình. So he spent about more than a month fighting the Battle of Phước Long, and then they stationed his platoon stationed there for a couple of weeks until the 30th of April, 1975. Okay. Yeah, On the 30th of April. On the 30th of April, 1975, when Saigon fell, what was your unit doing at the time? Were they just supposed to pacify the area, or were you guys allowed to throw a party or celebration, or what were you doing on that day? Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi có thông tin giải phóng ấy, thì trung đội của ông làm gì? Liên hoan hay là tiến về Sài Gòn luôn hay là làm gì?
bắt đầu loa giải phóng một phát lên là để ô tô chạy về Sài Gòn. There was Gọi information. là đi về lệnh nhận lệnh đánh cầu Chữ Y về cầu Chữ Y, không còn một người nào ra hàng hết. Vâng. Đấy là vào ngày 30 tháng 4 luôn. On the 30th of April, when the information about the victory spread out through the speaker system in the area, they got on to the cars, the trucks, they marched towards Saigon, and they received the command of fighting, some other small battles in different locations in Saigon. And he mentioned the Y-shaped bridge. But when they got to the Y-shaped bridge, there was no enemies there. There was no one. Okay. So yeah, it was kind of hectic, but then they're receiving the comments. And then... Okay. Well, since you were in the Army until 1976, that's a whole lot of the rest of the year that you were still in there. How long did it take before most North Vietnamese were allowed to go back to Bac Ninh, for example? Sau khi đánh xong, sau 30 tháng 4 1975, và ông ở tận 1976, thì bạn muốn hỏi là thường thường những người lính như ông thì mất bao lâu để trở về quê nhà mình? Đáng bao nhiêu đi xe từ trong Nam về ra Bắc, đáng bao nhiêu? Thì đấy, hỏi ông đấy. Thường thường là khoảng thời gian là bao lâu? Hồi về mấy giải phóng là mấy ngày về đầu tư. Only few days after the 30th of April, first batch of soldiers were allowed to go back to their hometown. Okay. Can you ask him why he didn't go back home immediately? Tại sao ông lại không trở về quê hương mình ngay sau thời điểm đấy? Ông bảo là mấy ngày, tại sao sau mấy ngày đấy ông lại không trở về luôn mà lại mất tận 1 năm mới về? Ông bảo 1976 ông về, 75 đã giải phóng rồi. Đâu, 75 giải phóng coi là bước sang 76 là có mấy tháng về năm. Thì 30 tháng 4 đến tận sang 76, tận 6, 7, 8 tháng. Thế làm gì mà mất tận 8 tháng mới về? Hôm nay đây này, mai về quê hương chỗ họ, về chỗ kia coi là về coi là lao động với dân. Oh, okay. So on the way back to the north, to the hometown of the north, they stop here and there to help the local people with farming and with certain works. Yeah, they had to restructure everything. That's right. Right. So, did you guys have? I wonder if you know the translation for this. Do you guys have a commissar attached to your platoon that would reinforce political ideas, that to keep the soldiers motivated to continue to fight, or was yours operating without the need for one of those? You're talking about the the word that you used, was it commissar is technically like a Russian term for what this individual is. They don't have these in most militaries that are not affiliated with communist governments, but with communist governments, they oftentimes have something called a commissar, and this is a person that helps reinforce the political ideas of Marx. Like a father in a church, but it is kind of like that. Yeah, it's kind of like a spiritual leader, but for politics. Okay. Trong cái trung đội của ông ấy thì có một người nào mà mang tính chất là một người đứng ra mà luôn luôn là động viên anh em, và kể các câu chuyện để động viên anh em, hay là không có người đấy? Có một người nào mà người ta không hẳn là đánh nhau đâu, người ta trong trung đội vai trò của người ta là kiểu như là lãnh đạo về tinh thần, luôn luôn là động viên anh em. Có người như thế? Có năng không có người. No. Ai như là Everybody was the same. Okay. Probably not. Cán bộ tiến sĩ hết. Coi là cái thời năm 73 bằng ra nói chuyện với những người mà coi là we talked to the South Vietnamese soldiers. We talked to them. Chúng tôi không phân biệt ai là cán bộ, ai là. And the South Vietnamese soldiers told us it was impossible for us to tell the difference between. Không có ra nói chuyện, nó không có sao có gạch, không ai có who's high in ranking, who's in lower. And those stripes, there was nothing to tell the difference, to differentiate you guys from each other. Everybody was the same. Yeah, a farmer and a doctor and a teacher, everybody was the same. Even in ranking, couldn't tell the difference. Right. Was that also a strategic idea, because you don't want to give away
that you're the leader because then you'll be a target. Is that one of the reasons for that? Cái chuyện mà ai cũng như ai không phân biệt được ấy, thì đó có phải là cái chiến lược của mình để địch và ngụy nó không phát hiện ra, nó không phân biệt được, nó phải chiến lược của mình không? Nó rõ ràng chiến lược. Obviously. Đi đâu là nói chuyện cùng con ai như ai, coi là quần áo tôi bình thường thì không có sao cả. No stripes, no Không có stars. mũ áo. Yeah. Not even uniforms. Mm. So yeah, people couldn't tell, couldn't differentiate. Yeah. So Thiếu yes, the tá là answer nói yes. chuyện coi là nếu như không phát hiện ra là thiếu tá thì coi là như là chiến sĩ. Yeah, so that's... In the peacetime after April 30th, unit. Oh, sorry. Okay, yeah. Was your unit busy digging up mines to like clear things that haven't yet and stuff like that? No, it was not our job. Okay. Yours is more dealing with the people themselves, right? Not our jobs, other squads. Okay. Okay. Did you sort of act as a temporary police force in late 1975 until 1976? Well, he said he was on the way, traveling back to the north, and he stopped here and there, helped the local people. So I'm not sure about okay. Policeman. Okay. Yeah. Okay. Back then, were the accents more distinct than they are today in Vietnam? Which accent? Northern? So he's obviously got he's obviously probably got a thick rural northern Vietnamese accent, but if he's going all the way down south, back then when there's no internet, so was it ever kind of hard with the dialects to be able to understand what the locals were saying? Ngày xưa không có tivi, không có đài, mình không biết là giọng người miền Nam như nào. Thì khi ông hành quân vào người miền Nam, ông nói chuyện với người miền Nam, người dân đấy thì họ nói chuyện với cả giọng miền Nam. Thì ông có bị khó hiểu hay là bất ngờ hay cái gì? Không bất ngờ, cũng như mình hết. Nhưng giọng nó khác mà, giọng miền Nam khác mà. Ngày xưa làm gì có tivi đâu biết giọng họ như nào. Thì lúc không ông kháng chiến, không phân biệt vào nói chuyện bình thường như thế này đâu. Cháo. It was not surprised at all. Just like any other day, talking to random people in the north. Okay. Okay. So I reckon that's something that you should expect before coming to the south, and so it was not surprised at all. Right. I've heard some situations of misunderstanding of words because, like, if you pronounce things I'm sure they were. I'm sure they region were. And you pronounce it totally different up in the north, there's going to be some confusion sometimes. So I was wondering if he'd ever. I'm sure they were, but he said no. It was just like communicating with other Vietnamese people. Okay. Okay. So after the war ended and you returned home, what was life like trying to readjust to civilian life, and what job did you take after the war? Sau hòa bình lập lại, ông đã trở về quê hương của mình. Thì ông làm nghề gì và có mất nhiều thời gian để ông hòa đồng lại với cuộc sống bình thường ở vùng quê mình không? Trước làm sao đấy, áo là thay đổi. It was easy. It was all the same before and after I joined the military. Thế ông làm nghề gì sau đó? Sau khi hòa bình lập lại thì ông làm nghề gì? Có liên quan đến chính phủ không? Không. Speaking of job, thì ông làm nông dân bình thường đúng không? Back to be a farmer again? Did there was a major project in the north. It was going on during and after the war, but did he work at all on constructing those paths for the water where they redirected it and they built new dams? Was he at all involved in that? Sau có một cái dự án, hình như miền Bắc mình có một dự án đồng ruộng hoặc là kênh ngòi gì rất là lớn, đê điều ấy. Thì sau hòa bình lập lại thì ông có tham gia vào cái dự án này không nhỉ? Hay là thế nào? Ông có nhớ có nghĩa là hình như là chính phủ mình có cái dự án là đê điều rồi có các đập kênh mương rất là lớn vào những năm 70. Trong cuộc cái cả. Yeah, he was part of it. He was part of it. So, building all the dams, the dikes, and the canal system.
That's hard work. Yeah, because farming was toàn dân làm was the only thing that most typical Northern Vietnamese person. Yes, Work. especially since he was outside the city. Outside city. That's right. Very There was no city back then except Hanoi. There was Hanoi, Haiphong, and Vinh, right? Yeah, like but tiny, like Yeah. the areas would be tiny, I imagine. Yeah. So everyone was like a farmer. Yeah. Mm. Were you married at the time? Yes. He was, and his wife, if I'm not mistaken, his wife was the person who also encouraged him to join the military. Did you in between 1970 and 1976, were you ever allowed to go back and visit her before going back down to the south? Trong thời điểm kháng chiến 6 năm đấy, ông có được cho phép trở về quê nhà để thăm vợ, thăm gia đình không? đi lại bình thường mà bắn đi qua bắn AK bắn điểm qua điểm cao cứ điểm 10 3 điểm 10 thế là được về một tuần. Thì ông có được về không? Có được về tuần. What? 3 tuần. New information to me too. Yes, he returned to the hometown, visited his wife and family for 3 weeks. Because ông nói lại cái đấy là tập trận à? Coi là tập trận, coi là lúc bắt đầu lên bắn đồng chí nào mà bắn để. Nhưng bắn tập trận ở trong Sài Gòn, ở trong miền Nam đúng không? Bắn tập trận trong miền Nam, so it was part of the exercise, and the highest scorers. He was excellent in shooting. Got 10 out of 10. Shooting at the target, and was rewarded a trip back home. Wow. Okay, that'll motivate you to get better. Thanks, bro. Because of you asking this question, so I got some new information about my own grandfather. He returned from the war for 3 weeks. Never heard of this. So wait, so during the entire war, he only got to go back home for 3 weeks to see his family? Đấy là lần đầu tiên, là lần duy nhất ông trở về là thăm, đúng không? So wow. He must have missed him terribly. Incredible 3 weeks. So was he even able to write? Is he? No. Can't read or write, right? Yes. Was there any way he could communicate with his wife? Like for the time he was away? Yeah. Thế thì cái thời điểm mà ông xa quê hương, xa đất nước, xa quê hương ấy, xa vợ con, xa gia đình ấy, thì ông liên lạc với bà với cả gia đình kiểu gì? Hay là không liên lạc? Thì thôi, nhưng mà mình cũng đâu có biết viết, rất nhiều lính của mình là không biết chữ mà. Viết ngắn, viết nghĩ nào viết thế. Nhưng mà sao ông bảo là ông không viết được? Thì đấy thế mà về sao đồng đội anh em. Viết hộ à? Có nghĩa là mình nhờ đồng đội anh em viết thư. Through letters, even though he was not good at writing, I suppose he could still write something. Ask him if maybe he had some other friends write the letters as he spoke it. That's what I was about to share. Yes. Oh, okay. Friends to write for him for long letters, but for the short one, I believe he wrote it themselves. Okay. Yeah. So while he was in the military, did he learn a little bit how to write? Khi ông đi trong quân ngũ ấy, thì ông có tham gia hay là có các cái lớp mà dạy viết hay là no class. If he was 24 and he was not able to write anything at the time, I'm curious, what was his education level? Did he make it through elementary school, or where did he stop? Thế nó mới hỏi thêm là thời điểm ông đi bộ đội 24 tuổi mà ông vẫn chưa biết viết, thì không biết là trường lớp và cái việc học ở quê mình lúc đấy nó như thế nào. Bởi vì là ông bảo là ông không biết viết, 24 tuổi đi nhập ngũ vẫn không viết được, mà cũng rất giống rất nhiều người ở xung quanh mình thời điểm đấy, không biết viết, thậm chí không biết đọc. Thế thì bạn ấy muốn hỏi là ở quê mình hồi đấy là trường lớp là như nào, có được đi học không hay thế nào? Không, học vừa cũng có người đi học, gia đình nghèo khổ cũng giỏi quá không đi được. Very few people got some certain amount of education, went to the class, but only from the rich families, and most were farmers. They care about, So they didn't require them to go to school at the time? I believe not. Oh, interesting. Cái việc đi học là hình như không bắt buộc, đúng không?
It was not required. Oh, interesting. As you mentioned, only from the rich families, and for rich families, I believe that was the minority back then. Right. Yeah. Well, Most people were farmers, farming. yeah, families. especially during the time of the reform. Con biết đồng đội, con là biết anh em ở nhau biết rồi. We Con loved là each tự other so con much. là anh em nó bỏ nhau, con là nó viết cho con rồi đấy. The comrades and I nó gửi loved cho each nó. other so much. We care about each other's life too, and we helped each other write letters to our families back then. So it was not an issue. Okay. Tháng nào cũng như vậy. Every single month, Wow. sending letters back home. Wow. That's very interesting. I had no idea that there was such leniency back then with the education. I figured it might be kind of required. But so did you go from being a regular low-level private all the way up to becoming platoon commander, or did you earn that rank? Did you get to start out as an officer through some sort of program you went through? Thế ông lên được chức trung đội trưởng ấy, thế là có mất lâu không, hay là trước chức trung đội trưởng là ông có chức gì không? Cái quá trình mà đạt được cái chức trung đội trưởng là như thế nào? Trước tiểu đội xong lên trung đội trưởng. Okay. So I kind of mentioned some lower ranking before platoon. There was something else, and it was also at the head of such unit. Okay. Yeah. Very interesting. So what else was I going to ask you? Oh yeah. During the time of the liberation of Saigon in 1930, was there still a lot of chaos around many areas? Like, did some people not know the war was over? Ý bạn hỏi là ngày 30 tháng 4 là thời điểm chính thức mà cuộc chiến kết thúc ấy. Thì kể cả sau thời điểm đấy thì có nhiều người ở nhiều làng mạc vẫn không biết là chiến tranh kết thúc, hay là tất cả mọi người đều biết, có nhiều người vẫn không nắm được thông tin này. Còn so sánh lực lượng thì nói là coi nó cũng chưa tin tưởng là giải phóng. So sánh lực lượng là sao? Bên người ta quá đông, một hai vũ khí tốt rất nhiều. The Southern Vietnamese soldiers, some of them still believed the war was still happening. Okay. And what about the minorities, like the people in the hills? For example, the Hmong come to mind. Did you have anything going on with those minority ethnicities which were neither friendly to the south or the north? Thì họ có nắm được thông tin được không? Và ý bạn hỏi thì sau là were they friendly, towards the south or the north? Nắm quá, nhưng người ta là tuy rằng là sư thầy ở cái chùa đấy mà là they lived in the pagodas, but they were Viet Cong, he said, and he knew the information. They knew the information as soon as, Okay. the war officially ended. They knew the information because they were Viet Cong. But towards the second half, the latter of your question, were they friendly towards the south and the north? And let me ask him again to get a better picture here. Right. Thế thì những cái người mà ở up the hills này, trên đồi này, trong chùa, the pagodas, the temples này, trong đình chùa này, rồi the villagers, những người dân ở làng mạc, thì họ thân với cả Việt Cộng và bên mình hơn, hay là họ thân với cả bên Ngụy hơn, Southern Vietnamese Army? Bên nào họ thân hơn? Cả ai không thể phân biệt là ai là Việt Cộng, ai là Cộng sản. Impossible to tell the villagers and the people, the minority people, and which side they took. It's impossible to tell. Có ai ngại hết, chả ai biết ai là Cộng sản, ai là. It was impossible to tell. So that's why there was a system of passwords they needed to communicate. Yeah, some of them didn't even speak Vietnamese, if I remember correctly. Có người ở tận ruột Long An này, người ta coi là some people in Long An province, yeah. They cried, they laughed, nói xấu người nọ, nói xấu người kia. Talk behind the back. Thế về sau coi là lúc giải phóng người ta nhảy lên là chủ tịch Long An. And after the fall of Saigon, they became the president of Long An province. Oh, what? Yeah. So minorities took over Long An province temporarily?
Có nghĩa là sao nhỉ? Con không hiểu lắm nhé. Con không hiểu lắm là sau cái trận chiến Sài Gòn ấy, sao lại người ta lại trở thành chủ tịch của tỉnh Long An được? Người ta hoạt động là hoạt động quê tục của cộng sản, người ta cứ bảo cách nhặt ná ăn ná, cho ná ăn ná, cho Có nghĩa bánh ăn là bánh. người ta là hoạt động là theo cộng sản, người ta lời Việt cộng, người ta giả điên giả dại. Đấy, người ta khóc sở, Người ta giả điên giả dại. người ta còn nói chế độ Bác Hồ như thế nào, chế We're độ talking của about the Thiệu như people thế which nào. side they took. That's what it reminded him of some people he met and he knew in person. They pretended to be abnormal. They pretended to be a crazy man walking around in the town. They pretended they were crazy. That's why they laughed and they cried and they just wander around picking the leaves on the ground, pretended to be crazy people. So hopefully they were ignored by the Southern Vietnamese army. And yeah, after the fall of Saigon, they became the president of Long An province. So yeah, that reminded me of such people, because we're talking about people, right? And which side they took. Well, more specifically, the people who were not sided with the South, but they also weren't sided with the North. The Neutral. one that comes to mind the most often is the one near Laos called the Hmong people, spelled H-M-O-N-G. They are Hmong in Vietnamese, 2 syllables. Hmong. Hmong in Vietnamese. Okay. Yeah. Cầm là có thuốc chín rồi. Dạ vâng. Đây con đang hỏi thêm một người. Carry on, please. Yeah. So I was wondering, since he was in Laos, was he? No, he was not in Laos. He was not in Cambodia. He was in Vietnam. Within the border. Right. But on the Ho Chi Minh Trail, he was in Laos, and the Hmong people, their hill tribes are located in both Laos and Vietnam. So I was wondering if when they crossed over the hills, if they ran into these tribes of Hmong people. There were lots of tribes scattering around the trails, because you know the jungles were like everywhere back then. Yeah. So I believe there were more than one tribe. Hmong was one of them. Yes, that's one example. Area of Southern Vietnam back then. Yes, they were sided with the U.S. and the CIA very famously. So I was curious if he had any run-ins with these small tribes of people that are not. Theo thông tin bạn này có như là một số tộc người dân tộc, ví dụ người Hmong, theo bên Mỹ thì câu hỏi đặt ra là khi mà ông kháng chiến dọc đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh xuống, thì ông có gặp những cái tộc người này, dân tộc thiểu số bao giờ, và những cái trải nghiệm nó như thế nào? Họ có ghét ông hay họ giúp đỡ lực lượng nhà mình như thế nào? Ta số 10 người, 8 người. Out of 10 people, 8 were Viet Cong. Okay. We met along the way. You know. Ở chỗ này thì gọi là quốc gia, cái ra chỗ này thì we follow Southern Vietnamese soldiers, but over here they follow the Northern Vietnamese soldiers. I mean, like two different sides. It was impossible to tell, but you know, on his experiences, on his personal statistics, he said 8 out of 10. That's right. Wow, that's a high statistic. Very interesting. Thank you for sharing that. Let's see. Oh yeah, I wanted to know, after all the after you were completely out and you were back to your civilian life as a farmer, what changed? Like what felt different about Vietnam after you were out of the military and you're back to farming? Was it pretty much exactly the same farming life you had before, or did it was only 6 years? Did being a farmer become easier? Where the word did not take place officially, and so I reckon everything was the same. There was no war in my hometown back then, you know. The North was... Yes, but there were bombs. There were bombs coming down. There were several bombing campaigns. Certain incidents. And I believe our village and our town was not affected by those incidents. Only around few military bases in Hanoi and Haiphong and other places. Oh, okay. Yeah. Okay. But what I was more getting at was socially, after reunification, what was the feeling? Was it still kind of a bittersweet victory because so many people had died, and you obviously had to move on from that, but
I'm trying to think of a way to simplify this to make it easier to translate, but I'm trying to get at what was the like feeling in the air after the war was over? Was there still tension and unease about the future? Were you guys worried about China yet? Were you worried about the Cambodians yet? Or was that not even on your mind at the time? Sau khi giải phóng ấy, thì lúc đó là ông đã có thông tin gì về phía Trung Quốc và phía Campuchia về những cái trận chiến sắp diễn ra đấy chưa? Bởi vì ông về năm 76 mà trận chiến hình như là Campuchia và Trung Quốc là cuối những năm 70, năm 78, 79 đúng không? Thì ông đã có thông tin gì chưa hay là mình trở về là một người nông dân bình thường? Có thông tin, không có thông tin mà không. We had some information about Có China thông and tin thì Cambodia thắng, back không có then. thông tin là sao thắng? Nhưng mà ý là sau khi giải phóng mà ông trở về năm 76 đã có thông tin chưa? Có thông tin. Wow, they had some information right in 1976. Oh wow. So Yeah. they were Few years before those little wars. Yeah. So they were already suspecting that the Khmer Rouge were not trustworthy allies. Vậy chính phủ mình và cả Việt Nam mình đã bắt đầu có những thông tin nhất định về Campuchia với cả trận chiến biên giới Trung Quốc năm 1979. Có hết. We had all the information. Wow. Có hết, thắng trận nào thắng. Yeah. And because of the fact that we had the information, then we won those battles, as he said. Did you ever consider re-enlisting when the war broke out, the border war broke out with China? Ông có nghĩ là mình cái thời điểm trận chiến biên giới với Trung Quốc năm 79 ấy, thì ông có định tham gia vào quân đội không? Có. Ông có nghĩ là mình tham gia tiếp không? Mà đợt đấy ông có đi đâu? Không đi. Lúc ấy có gọi, có xung phong nữa chả cho đi. Tại sao ạ? Mình xung phong rồi người ta không cho đi. Tại sao? Đi là coi là chứng minh toàn mới thôi, mới ít tuổi. Không là he did volunteer to go to the front lines, but the government did not let him do so because they required more younger men. Okay. Younger men. Yeah. Huh. So it was refused. Okay. So were you ever offered a position to train younger people at like a training base of some kind, or I believe he came back to the village and just lived his life, ordinary life as an ordinary farmer. So okay. Yeah. Okay. Do not join anything. Before the war, did you have any kids yet? Before the war, no, before he enlisted in the military, right? Yes, before 1970. Did he have any kids at the time? Because my father was born 1967, 1968, so it was before 1970. Yeah. Yeah. So yes. Oh, okay. Yeah. Wow. I forgot that. I believe two. My father and my first uncle, two of them. Okay. Little kids. And the fact that he's a Vietnamese, I need to mention this. He's the only child, and it's really important for the Vietnamese family to keep the only child alive, because that would, like carry on the lineage, family tree sort of branch thing. So it was not compulsory for him to enlist in the military, but he volunteered. What was your mom a little bit worried? Sorry? I'm asking him if his mother or his father maybe asked him not to. His mother was killed by the French people when it was. Oh, right. When he was 1 year old, my mistake. Breastfeeding. Or 3 years old. His father was also the only child. Bố của ông cũng là con một. 5 đời. 5 generations of only child. Wow. It's he was top of the priority list for not having to join the military because of such reason. Okay, so he would probably have never been drafted had he not volunteered. Probably, yeah. Okay. Mình nhận định coi là cái Campuchia có cái đợt cơm đỏ đấy. A little bit off topic again. Coi là bắt đầu coi là mình sẽ nhận định, cũng như mình nhận định là Trung Quốc rất khoát là đánh mềm. The Vietnamese government knew
China would definitely attack after Cambodia events. We knew for sure China would definitely attack. So we had some preparation. Since you had become an officer, were you allowed to, at least in the late 70s and 80s, were you allowed to keep your weapons when you came home? Khi ông trở về nhà, ông có được phép giữ vũ khí không? No. Okay. So in the event that China had made it down to where you were at your farm, what was the plan, if any? Sorry, one more time, please. If China had made it down to your town and came to your farm, was there any way to get access to a weapon quickly to try and defend your farm from the Chinese? So this is a hypothetical question, right? Yes. Because China did not make it. Yeah, right. Yes, yes. Nó giả sử, hypothetical question, assume China. Nó giả sử là Trung Quốc nó xuống đến tận đây, không chỉ Lạng Sơn, không chỉ Hà Giang, Cao Bằng, nó xuống đến tận Bắc Ninh này. Thì lúc đó thì mình làm gì có vũ khí đâu? Thiếu vũ khí ở trong rừng. Nothing to worry about. Rừng hầm đây. We have lots full of equipments and weapons in the tunnels. Oh, there were tunnels in North Vietnam as well. Just a second. Talking to my brother now. It's been more than an hour, so everybody will like wait for me. Just a second. Cầm chìa khóa ô tô đi. Okay. All right. Back to the conversation now. Okay. I thought it was like only 30 minutes. I told him, okay, into the last 30 minutes. Been Sorry. 3 times. Sorry. That's my time. But, I'll try to narrow it up. I believe he is interested in having conversation with you because it's not every day that people would ask him about the war and what happened back then. So yeah, Okay. This is fun. Well, there is at least one other question I want to end it on that I think is very important, and I'd written it down here as the last question. I view it as being something that maybe could be valuable lesson to take away from everything. So what is some wisdom that you wish you had when you were 20 years old that you know now? Wow, this is a philosophical question here. Yeah. One more time so I can, Okay, better so what Fine. is some wisdom that you wish you had when you were 20 years old that you have now that you wish you had known back then? Let me try. I'm not sure we're gonna, be able to get the answer from him, but yeah. Bây giờ ông là một người 80 tuổi, đã trải qua bao cuộc chiến, đã trở về, con cháu đưa về gia đình hạnh phúc. Và so với cả ông ngày xưa 20 tuổi, trước khi lấy vợ, trước khi đi tham gia chiến tranh, ông bây giờ và ông ngày xưa, thì nếu có thể bước qua một cánh cửa thời gian, ông có thể mở cánh cửa thời gian, ông bước về những năm 20 tuổi, ông bảo bản thân ông, chia sẻ với bản thân ông những năm tuổi trẻ này, thì ông sẽ chia sẻ cái gì? Có lời khuyên gì và có cái lời dạy gì? Khuyên các cháu tập trung vào nói trước như thế nào, sau như thế nào phải nói, thế nào là phải ở trên đời. Thế câu hỏi cụ thể đấy. Có nghĩa là ông ngày xưa trước khi tham gia chương trình là 20 years old, 20 tuổi, và ông bây giờ là 80 tuổi trở về rồi, thì có những cái bài học lịch sử, có bài học gì về cuộc đời mà ông rút ra là bây giờ ông, nếu ông bước qua cánh cửa thời gian, ông nói chuyện với bản thân ông những năm tuổi trẻ, thì ông sẽ bảo ông Chiên những năm 20 tuổi là như nào? Nói với con cháu thích. Không phải con cháu, ông nói chuyện với bản thân ông mà. Có cái gì đâu, mình phải nghĩ thì trước thế nào sau thế nào là mình biết, mình phải rút kinh nghiệm mình. Yeah, I don't think we were able to get anything out of this question. It's a little bit tough. They said something about like sharing all the good teachings, and tell people what would happen, what would not, what's good, what's not. But yeah, as I told you, it's a little bit difficult, philosophical, and also hypothetical. I told you about using the time machine, go back into the time and talking to your own 20-year-old. It was like, Yeah. too tough. Okay.
Well, then I can try. I can try and ask another question. I wanted to know the answer to. How do you feel the youth of Vietnam today compares to the youth when you were in the war? Do you think they are too soft, or do you feel that Vietnam's heading in the right direction? Sơn nó còn công bố coi là người ta Hà Nội bắn phá Hà Nội trong 2 tiếng đồng hồ, coi là Nixon sạch cỏ, announced that he would get không to còn Hanoi cái within nhà 2 nào, không còn hours, người burn nào. everything down, and bomb everywhere, and kill Ngờ đâu everyone. ra là Nothing is left. He threatened the là- North Vietnamese soldiers. Yeah. Unexpectedly, surprisingly. A few battles did take place, even the bombing, B-52 bombings, but yeah, it didn't hurt us much. A little bit off topic again, but yeah, back to your question about the youth. Yeah. So how does the youth of today in Vietnam compare to? Ngày xưa tuổi trẻ đã tham gia chiến đấu, tuổi trẻ rất chi là mạnh mẽ tham gia chiến đấu, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chiến đấu cho Tổ quốc mình. Và bây giờ giới trẻ, ví dụ như bọn con học trẻ hơn con 20 tuổi, bọn học đại học bây giờ, đương nhiên là mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa có chiến tranh thì phải đi theo chiến tranh, bây giờ thì không có chiến tranh thì đi học thôi. Nhưng mà ông so sánh 2 thế hệ trẻ là như nào? Bây giờ thế hệ trẻ bây giờ có quá nhu mì, quá yếu đuối hay gì không? Hay là mỗi thời mỗi khác? so với thời trẻ trước kia, so bây giờ coi là trước kia là hơn bây giờ. The youth before is better than these days. Như thế nào? Bây giờ coi là lứa tuổi trẻ The giờ youth cứ chọn chỗ these nào là days lương cao nhất là only vào, còn choose the không places có with lương the là không best vào. salary. Thế mà thời gian And wouldn't chiến choose tranh the coi là place chúng ta with đi the còn gì có hardships. lương, But back then, when we enlisted in the không có đồng military, xu lương nào, không cũng cứ there was no money involved, only hardship expected, and we still volunteer. But I reckon this comparison here is not quite reasonable. Like, you know, 2 different times in history. There was no choice back then. It was fighting for freedom. People get killed. Your own people, you know, it was fighting for your own motherland. And now it's peacetime, and people only worry about like money and stuff. Yeah. So I'm not sure if that's you know a reasonable question to start with. Right. Well, I guess what I'm alluding to is, do you think Vietnam's heading in the right direction, or do you think we veered too far in the wrong direction, and maybe it will lead down a path of something bad, or do you think it's gonna lead to something better? From the youth question? Yeah. From the youth of today, are they going to make Vietnam better, or? Nghĩ là giới trẻ, tuổi trẻ như bọn con và thế hệ trẻ bây giờ nó sẽ chèo lái Việt Nam mình trở nên cường thịnh hơn hay không? Hay là Việt Nam mình càng ngày càng vững vàng? Có cường thịnh ý mỗi ngày một tháng sau. Prosperity. Cường nhiều. Cá nhân là nên. Few individuals were not, you know, did not grow to be the grown up as expected, but in general, he believes that youth these days would make Vietnam become more prosperous. No, that's a good thing to hear from him. I suspected maybe he'd be a little bit worried about the direction Vietnam's going these days, because it's changed so much from just in his lifetime. I mean, there's been so many different regime changes just in his lifetime here. So it's good to hear that he feels that Vietnam is heading in the right direction. I reckon you wanted to hear, you know, directly from him. You wanted to hear it. So. Yes. There you go. All right. I really appreciate you talking to me. I'm so sorry that this lasted way longer than you had It felt like 10 minutes, to be honest. I enjoyed the talk. I enjoyed helping. I mean, this is the first time I'm doing such thing, like this thing over here, helping, translating, and having, you know, my own grandfather to talk to an American guy, a white guy. You look white. Yeah, I am white. Even more white now. With the lighting. I am white. So yeah, it was a pleasure for me too. He left. He was like, okay, that's okay. We were done, but almost 2 hours, you know, for an 80-year-old guy. I know. I really this is like the longest interview of any kind. Oh, he's back. But Did you have anything to say? Much. I want to say thank you very much for your time, and
I want Thì, to câu hỏi mình really là- thank you for everything you shared with me today. Và cảm ơn ông với tất cả những thứ mà ông chia sẻ. Thì do you have any questions for him? Ông có Yeah. câu hỏi gì cho bạn hay không? Ông cứ nghĩ đi, xem có câu hỏi. Tại sao bạn ấy lại phỏng vấn ông, hay là từ cuộc nói chuyện này bạn ấy có ấn tượng gì không? Không có cái gì bình thường đó. Nothing to ask. Okay. Có va chạm gì đâu mà ấn tượng. Right. I've got a question for you, maybe two. Sure. Okay, real quick, for even for the audience watching this video later on when you posted this on YouTube and places. Why are you interested in Vietnamese history? Why were you interested in talking to a Northern Vietnamese soldier? Well, I wanted to get his perspective on life. Because I come from an English-speaking country, it's natural that we're gonna mostly get media and stuff from the USA. From not just a random Western country, but from the USA. We're gonna get involved in the perspective. work. Yeah. We're gonna get the perspective mostly from white white or black Americans, generally speaking, not just Americans but also Australians. But and I wanted to try and get all kinds of perspectives on this period of time. I've just been fascinated with Vietnamese history ever since I was in high school, and it only got more intense as I grew older. So it's really special for me to be able to talk to these people while they're still alive, so that we can get their story to be preserved in time. I don't want all these people to die out without getting more of their perspective. So the last soldiers left. Still especially like you said, he's 80. That's longer than most Vietnamese men live, to be honest. More than the average. I want to try and talk to them before I don't get a chance to, because I mean, I actually know. I actually know now the guy who's from the same village, and I actually interviewed him, but in Vietnamese, about the French war, or the war against the French in Indochina. Oh, what? He must be like 90. He's almost 100 now, 97 if I'm not mistaken. Wow, that would be really interesting. I totally understand why you and I are sort of interested in talking about like the words, and also interviewing these people to get the most out of them before it's too late, to talk to these people themselves. Yes. Second question. I am actually focused. I'm trying not to just focus on one thing. The channel I'm creating, I'm trying to get all kinds of perspectives. So I'm going to have Southern Vietnamese perspectives, as well as citizens, and refugees, and civilians. And but a very important part of this is the North Vietnamese soldiers. And your grandfather did a fantastic job sharing his experience. I think he did well for his age and health, and all the conditions he was in. I think he did well. It was off topic here and there, but it was natural. Like, so much was going on in his mind. Like, he was reminded of in all the memories. Just want to show you that this came from the Vietnamese government. I believe this is relatively new, but something to recognize his job, his part in the work. You see his own picture here? Oh, wow. Okay. That's him. Impressive. And, the guy here is not Ho Chi Minh, but his excellent student, Vo Nguyen Giáp. Oh, one of the best generals in the world. Oh, yeah. He's well known for his actions at Dien Bien Phu, and as well as. That's right. With pictures and footages from the battlefields down there, the trucks, the bridges. Wow, that's really a piece of history you got there. Yeah, you need to preserve this and pass it down. If you have grandchildren, you need to try and pass it down to the best one. Well, it's always over there. One of the best spots in the house. It's always. That's really cool. That's really cool. Yeah, I'm glad you held on to that. That's gonna be something your family cherishes forever, I think. Sure. Yeah. All right. One last question for you. Okay. So after this 2-hour talk, what impressed you the most?
after Oh talking yeah. to him? Like, what Um, made you go, oh wow? Yeah, there's several Yeah. books that did that, but probably the his ability to recall the little things like what kind of codes were used by the villagers and the Yeah. like eh, maybe dates and battles aren't really his like things that he sticks to, but he remembers those little tiny details, and I think Mhm. it's interesting. Mhm. Yeah. So, yeah, that's what kind of wowed me, that you know, after all these years, 40 plus years later, he still can remember those little tiny details about Yeah. how things went down. And I'm really happy he shared that with us. Cool. For me, that'll be him lying and hiding under the bed, and Yeah. then later capture the That's a guy. crazy story. Crazy, yeah. Yeah, I've never heard something quite like that. I've heard of Arvin officers changing sides later in the war, and all kinds of spy stuff, but I've not heard of someone capturing someone from underneath the bed. It's gonna make me check under my bed tonight before I go to sleep. And he didn't know his wife. He didn't know his wife was a Viet Cong, I believe. Oh my god, crazy. All right. But Well, yeah, we learn a lot. Yes, I sir. myself also learned a lot from my own grandfather here. And thanks to you, Yes. who asked to interview some people from the north. And I Yes. said, yeah, my grandfather was one. All right. Yeah. I really appreciate it. I'm gonna stop the recording now though, because you're right, it's plus 2 hours.